resulted in the worst decline in our country's economy in 40 years. It has made us helplessly dependent on the Americans by blocking resource projects and sending billions of dollars of discounted resources for the Americans to profit off our backs. Now, the Liberals claim that if you elect them for a fourth term, that they will be different than the first 3 terms. Well, we know that that's not true. The only way to get a change is by putting Canada first, by electing a new Conservative government that will axe taxes, build homes, unleash resources, and bring home our jobs and economic sovereignty from the Americans. Tout le monde, merci d'être là. Merci surtout aux travailleurs, aux apprentis, les gens qui bâtissent notre pays. Tout d'abord, j'aimerais remercier Steve et Luigi de l'AUNA. Moi, j'ai appris de l'AUNA un soir, un dimanche soir, j'étais chez un ami dans le sous-sol de ses parents italiens, des nonna et nono. Et ses parents ne parlaient pas anglais, malgré être arrivés ici 50 ans plus tôt. Et son père était retraité, évidemment, et il y avait une affiche sur le mur qui disait « l'AUNA ». Et j'ai dit à mon ami, c'est quoi ça? Et il a posé la question à son père, et c'était la plaque pour commémorer son travail avec le 5-2-7, ici. Et il a dit un mot, « ma pension ». Donc, sa pension venait de l'AUNA. Et c'est fascinant parce que cette famille, c'est la famille Greco, c'était Albino Greco. Vous le connaissez? Oui, Albino Greco. Il est arrivé ici en 1973. 7 ans plus tard, il avait remboursé son hypothèque pour une maison près de la centre-ville d'Ottawa. Imaginez pouvoir rembourser une dette, une hypothèque en 7 ans comme travailleur en construction. Aujourd'hui, je devrais ajouter que son fils a pu acheter une maison à l'âge de 29 ans, ici à Ottawa aussi, mais c'était environ 2012, un peu plus tôt que ça. Mais maintenant, ces petites filles ne sont pas capables d'acheter une maison. Même d'économiser pour une mise de fonds prendrait des décennies. Ça montre, cette histoire-là, combien on est tombé comme pays après 9 ans des libéraux qui ont doublé le coût de logement, qui ont augmenté le coût de nourriture, qui ont taxé le travail, qui ont bloqué les projets de ressources naturelles. Mais ici, à l'AUNA 527, il y a plus de 6 000 employés et des gens qui travaillent dans la construction de l'infrastructure. Ce centre de formation et d'éducation est un excellent exemple de ce dont le Canada a besoin. On doit former des centaines de milliers de travailleurs qui vont ramener des chèques de paie à la production ici et reprendre le contrôle des Américains tout en relançant notre économie. Notre pays est construit par ceux qui travaillent fort, les météorologistes qui transforment le minerai en barre d'amerture, l'électricien qui relie nos villes et éclaire nos rues, le scieur qui transforme des arbres en planches de 2 par 4. Chaque jour, les travailleurs portent sur leurs épaules leurs familles, leurs voisins et leur pays. Mais après 10 ans du gouvernement libéral, les travailleurs qui bâtissent les maisons ne sont même pas capables de l'acheter. Leurs impôts et les déficits libéraux inflationnistes ont grimpé le coût de la vie et réduit le pouvoir d'achat de nos chèques de paie. La décennie perdue des libéraux a entraîné la pire baisse du niveau de la vie depuis 40 ans. Ils nous ont rendus dépendants des États-Unis en bloquant les projets de ressources naturelles
et en taxant le travail et les entreprises, en faisant fuir un demi-billion de dollars vers les États-Unis. Aujourd'hui, les libéraux disent que s'ils sont réélus pour une 4e fois, ils vont être complètement différents qu'ils ne l'étaient dans les premiers 3 mandats. Personne ne devrait le croire. En fait, c'était Mark Carney lui-même, qui était le conseiller économique à Justin Trudeau, qui a favorisé les taxes carbone, une taxe carbone qui a augmenté le coût de nourriture. Et j'ajoute que la taxe carbone pour les consommateurs est toujours en place aujourd'hui. Mais M. Carney veut le cacher pendant 30 jours avant des élections, après une décennie d'avoir supporté la taxe carbone et de vouloir l'augmenter. Mais au moins, il est assez honnête pour avouer qu'il va augmenter la taxe carbone sur les industries qui créent les emplois pour ces travailleurs ici. Ce que M. Carney et M. Trump ont en commun, c'est la volonté de taxer les industries canadiennes. M. Trump, c'est avec les tarifs. M. Carney, c'est avec les taxes carbone. M. Carney s'est opposé aussi au pipeline. Et hier, son ministre de l'Environnement a confirmé que les libéraux vont garder en place les plafonds sur la production d'énergie. Ils ont toujours les lois anti-énergie et je trouve ça ironique que M. Carney supporte les taxes carbone au Canada lorsque son entreprise Brookfield a investi dans le charbon aux États-Unis et il s'oppose aux pipelines au Canada lorsque son entreprise a acheté des pipelines au Moyen-Orient. Aussi, il y a des révélations troublantes qui concernent les abus des travailleurs de l'entreprise de M. Carney. Son entreprise a profité en niant des bénéfices et prestations pour des travailleurs miniers en charbon aux États-Unis. L'entreprise de M. Carney a nié les paiements dus à ces travailleurs qui étaient en train de mourir de noirs poumons. C'est un abus des travailleurs. Ces entreprises, M. Carney, l'entreprise de M. Carney a attaqué les syndiqués et abusé les travailleurs. Il ne va jamais protéger les travailleurs canadiens comme premier ministre. Il va les abuser de la même façon qu'il l'a fait dans son entreprise. On a besoin d'un gouvernement qui va défendre les travailleurs et c'est ce qu'on va faire. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui qu'une partie de mon plan pour reprendre le contrôle et relancer notre économie, c'est des bottes et pas des cravates. Donc, le plan consiste avec les suivants. Premièrement, en tant que premier ministre, je vais rétablir les subventions de 4 000 $ pour les apprentis que les libéraux planifient d'éliminer à la fin de ce mois. C'est une contribution que les gouvernements conservateurs ont créée. J'ai aidé à créer ça en tant que ministre du Travail. Notre précédent gouvernement a valorisé les métiers. On va le faire encore. Deuxièmement, on va former 350 000 jeunes travailleurs comme des charpentiers, électriciens, tuteurs, en élargissant le programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical. On va augmenter les fonds de 10 fois. Les bâtiments, les centres de formation vont être admissibles au financement de ce programme. Les petits syndicats et les sections locales vont aussi avoir accès, couvrant jusqu'à 75 % du coût de construction et fonctionnement des endroits exactement comme ça. La machinerie, les murs, les bâtiments et d'autres coûts liés à la formation de nos travailleurs. Troisièmement, on va créer une catégorie spéciale de paiement rapide pour l'assurance-emploi pour les gens en métiers qualifiés. Ça permettrait les centres de formation comme la UNA ici et aux autres collèges syndicaux de pré-inscrire des apprentis à l'assurance-emploi. Mon gouvernement va s'assurer que les gens de métier ne soient pas pénalisés pour leur formation. Ils recevront
rapidement l'aide dont ils ont besoin et pour laquelle ils ont déjà payé. Quatrièmement, on va travailler avec les provinces pour harmoniser des réglementations en matière de santé et de sécurité. Maintenant, les travailleurs qui voyagent à travers le Canada doivent refaire les mêmes cours. Ça prend 4 jours pour faire le cours une fois après l'autre, même s'ils ont déjà un certificat dans une autre province. En harmonisant la formation de santé et de sécurité, ça peut sauver beaucoup d'argent pour ces travailleurs et leur permettre de faire plus de travail. On va financer tout ça en réduisant la bureaucratie, les consultants, l'aide à l'étranger et le gaspillage libéral. Donc, des bottes, pas des cravates. Après 10 ans du gouvernement libéral de Carney-Trudeau, l'économie canadienne est plus faible et plus dépendante des États-Unis. Élire les mêmes libéraux qui nous ont mis dans ce désordre ne va pas nous aider. Surtout M. Carney. Et j'ajoute encore que M. Carney a toujours les investissements dans Brookfield, malgré son mensonge il y a quelques semaines où il a dit qu'il avait coupé les liens avec Brookfield. Si c'est vrai, il devrait montrer aux Canadiens ses investissements. Sinon, il sera le premier ministre en plus grand conflit d'intérêts dans l'histoire de notre pays, en mesure de profiter de ses propres décisions. Et ce n'est pas une fiducie aveugle, il sait ce qui est dedans. Si on sait c'est quoi, ce n'est pas aveugle. Et il va être dans un énorme conflit avec des investissements dans les entreprises qui font des abus contre les travailleurs. Comment peut-il protéger les travailleurs s'il investit dans les abus de ces mêmes travailleurs? On va faire un vrai changement. Un changement pour mettre le Canada d'abord. On va couper les taxes et les impôts. On va enlever le TPS sur les nouvelles maisons, les maisons que ces gens-là vont pouvoir bâtir et acheter. On va enlever la bureaucratie, réduire le coût du gouvernement pour réduire le déficit libéral. Et on va faire en sorte de ramener nos emplois ici. On va donner le feu vert aux projets, y compris des pipelines, le gaz naturel liquéfié, le nucléaire, et j'en passe. On va abroger la loi C-69 libérale qui empêche nos ressources. On va créer des zones prêtes à bâtir, Canada d'abord, pour préautoriser la construction. On va éliminer la taxe industrielle sur l'acier, l'aluminium, et j'en passe, afin de ramener la production ici au Canada. C'est comme ça qu'on va sécuriser notre économie. On va devenir un pays souverain et fort, fier et uni. Pour reprendre le contrôle de notre économie, on doit former nos travailleurs, ceux qui savent bâtir, creuser, déplacer et fabriquer. C'est pourquoi les conservateurs de gros bon sens vont travailler avec les syndicats et les employeurs pour défendre nos travailleurs. On va fournir les investissements nécessaires pour rétablir la promesse du Canada, la promesse qui a été faite à Albino Greco il y a plus de 50 ans, une promesse qui a été respectée à ce temps. Et on va le ramener ici pour ces petits enfants. Où travailler fort garantit une belle vie, dans une belle maison, dans un quartier sécuritaire, protégé par des frontières solides et des soldats courageux sous notre fier drapeau. C'est ça, mettre le Canada d'abord. Thank you very much, everyone. And before I begin, I want to thank LIUNA, a great union that has been fighting for, training, and representing workers in this area for decades. Steve, Luigi. We also have Steve and Luigi hosted us here. I really appreciate them. I also want to acknowledge Barbara Ball. She's our common sense conservative candidate in Nepean. Nepean, a great place to be in. And we have the best candidate. She started off in the artillery. In what year? 1992. And then she went on to the police force. So I'm saying boots, not suits. It's not just the trades, but it's also the police and the troops that wear the boots. And she knows how to pick up 100-pound artillery shells. So she's strong enough
to be a representative, probably stronger than anyone else in the House of Commons, and we can't wait till she gets elected to fight for the people in this community. And I'm also really excited to be here to say, I want to say hello to Rochelle's grandmother. Rochelle, your grandmother is watching on Facebook, you told me. So Rochelle's grandmother is out there, and I know she's very proud of you. So, and with good reason. So we're here at 527. This is a very special local. I learned about LiUNA. I used to go to my buddy's parents' place for Sunday dinner, and they have a grotto, an Italian family. They have their beautiful vegetables they grow in their backyard, and on the Sunday, the grandkids, the cousins, the uncles, the aunts, they all come over. And the parents, they came here in '73, never actually learned how to speak English, but Albino was the father, and he would sit at the head of the table, obviously, and he would talk to me through his son in Italian, and I saw this plaque on the wall. It said LiUNA. I said, "What's that?" And the one English word he knew, pension. He pointed up, he said, "That's my pension." And it was a great story. It's the story of Canada, really. He came here in 1973, and him and his wife, obviously they scrimped and saved. They grew their food in the backyard. They never went out. They have a little cellar in the basement where all their pickled vegetables were kept. They managed to pay off their entire mortgage in 7 years. And it's right by the Civic Hospital, 10 minutes from Parliament Hill, the downtown of a G7 capital. And an Italian family that comes here with a suitcase and a dream, has the husband works paving roads, the wife makes sandwiches at a senior's home. They pay off the mortgage in 7 years. It's really incredible. And then, you know, years later, their son Tony was able to buy his house when he was about 29 years old in a nice Ottawa suburb. But now the grandkids, who are now third generation, obviously speak perfect English. They'll soon have a university education. The younger daughter actually works 3 jobs, and she doesn't see any path to owning a home, which just shows how the Canadian promise has been broken after 10 years of the Trudeau-Carney Liberals. We need to bring back that promise for these great workers who are behind me, and for all the workers across the country. The steel worker who transforms raw ore into rebar, the electrician who wires up our cities, the sawmill worker who turns towering lumber into 2x4s, everyday workers that carry their families, their communities, and their country on their backs. After 10 years of Trudeau-Carney Liberals, these trades workers who build our homes cannot afford to buy them. Liberal taxes and inflationary deficits have driven up the cost of everything, shrinking the purchasing power of the workers who build our country. This is the lost Liberal decade. It has resulted in the worst decline in our country's economy in 40 years. It has made us helplessly dependent on the Americans by blocking resource projects and sending billions of dollars of discounted resources for the Americans to profit off our backs. Now, the Liberals claim that if you elect them for a 4th term, that they will be different than the first 3 terms. Well, we know that that's not true. The only way to get a change is by putting Canada first, by electing a new Conservative government that will axe taxes, build homes, unleash resources, and bring home our jobs and economic sovereignty from the Americans. That's why I'm announcing today part of my Bring It Home economic plan. It's called Boots, Not Suits. This plan will bring home a country that works for the people who do the work. And here's the plan. First, we will reinstate the $4,000 apprenticeship grant to help our young apprentices with the cost of training up. This is a grant the previous Conservative government brought in, and the current Liberal government had planned to phase out at the end of this month. Well, I'm here to announce that my government will reinstate it to give direct financial support to young apprentices. I'm going to be bringing it back and putting the money in their pockets. Second, Conservatives will provide funds to union training halls like this one for machines, bricks, mortar, walls, floors, all of the above, with the goal of training 350,000 apprentices and other trades workers over the next 5 years. We'll make sure that actual buildings and centres are eligible, that they get this UTIP funding. The smaller unions and locals will also be eligible, and they will be eligible for up to 75%
of the cost of building and running these programs. Third, we'll create a special rapid class of EI that makes it easier for tradespeople to get the money that they are owed from EI while they do their training. Right now, they have to wait weeks on end without any money coming in as they're training up, and that puts them in a tough spot paying the rent. My government will ensure tradespeople are not punished for training, and we'll do this by allowing the union training halls to register the apprentices for EI. So it'll allow you guys to register them, get them started, and that way when they join the program, their EI is ready to go. They got money in their pocket and food in their fridge. Fourth, we'll work with the provinces to harmonize the health and safety regulations so our trade workers can go anywhere. Right now, believe it or not, a trades worker who goes across the country has to redo the 4-day health and safety program. So they might have done the entire program already in another province, but they're going from Timmins to Fort Mac. They arrive, their first 4 days is without pay because they're not allowed to work, and they do a course that they've already taken in another province. I'm going to bring the provinces and their labor ministers together to harmonize and get mutual recognition. So if you've got the health and safety ticket in one province, you're recognized to work in all the provinces. This is common sense, and we're going to pay for all this by cutting bureaucracy, consultants, foreign aid, and waste. Like I said, more boots, less suits. After 10 years of the Trudeau-Carney Liberals, Canada's economy is weaker and more reliant than ever. Especially, and we've lost $500 billion because of the high taxes here. Mr. Carney supported carbon taxes on Canada while he invested in American coal. He opposed the Northern Gateway pipeline in Canada while he bought pipelines abroad. Yesterday, his newly appointed Environment Minister reaffirmed that the Carney Liberal government will impose an energy production cap, which the Parliamentary Budget Officer just confirmed will cost 50,000 jobs. This proves that Carney is still faithful to his radical, keep it in the ground, net zero insanity. Nothing will change. In fact, it will get worse. And that will be good for rich global elites like him and the multinational corporations that profit off of Canada's weakness. We know that Mr. Carney's company abuses workers. They bust unions. They invested in companies that busted unions. He also, in a very tragic case, one of the insurance arm of Carney's company, Brookfield, profited by denying the insurance claims of coal miners dying from black lung. These are workers who, by breathing in dust in the ground, became extremely sick, and when they went to get the insurance that they had paid for, they were denied by Carney's, the company that does the insurance for Brookfield. They profited off that. In fact, this company lost in court. The court found that the company was wrong. Now, Mr. Carney needs to tell us, is he still invested in a company that abuses workers' rights and denies coal miners and their widows the benefits that they deserve? Mark Carney will never stand up for the working people. He will only stand up for the millionaire and billionaire global elites. That is all that he has ever done. He's only done 2 things in Canada since he came back from Europe. One, move his headquarters out of Canada to New York, taking jobs from our country to the United States, just like Trump wanted. And 2, acting as Trudeau's economic advisor, supporting all of his policies, no matter what he tries to tell you now. But just wait, you'll see, he'll be copying my next announcement. It will be, what, about 3 or 4 days, he'll be ripping off the announcement that I made today as he pretends to support the things that I stand for 30 days before an election. The choice in the next election is very clear. One is to bring jobs home, the other is to ship jobs abroad. One is to bring real change, the other is to cling on to power for a 4th consecutive term. One is to cut taxes, and the other is to raise them. One puts Canada first, the other puts Carney first. And the question in the next election will be further, can Canada afford a 4th term of the Liberals, led by Mark Carney, who, working with Trudeau, made Canada weaker and poorer, and is too weak and conflicted to stand up to Donald Trump? Or do we think it's time for a real change with a conservative government that will stand up to Trump
from a position of strength, unleash growth, bring home jobs, axe taxes, build homes, secure our border, rebuild our military, and put Canada first. We need to change. We need to take back control of our economy. We need to stand by the people who build stuff, dig stuff, move stuff, make stuff. That's why common sense Conservatives will always stand with our employers and our unions right across this country to unleash the great Canadian promise that Albino Greco experienced when he arrived here back in 1973. The promise that was made and kept to my wife Anna and I, and the promise that we will restore for all Canadians. In a country where anyone from anywhere can achieve anything, where hard work gets you a great life in a beautiful home, on a safe street, protected by brave troops under a proud flag. Canada first. Let's bring it home. Thank you. We'll now take questions from the floor. If you can identify your name and outlet. Good morning, Mr. Poilievre. Bill Curry from the Globe and Mail. Yesterday there was a report saying that you'd had a conversation with the Ontario Premier, Doug Ford, to congratulate him on his win, and that you reportedly asked him for his support during the campaign, which he supposedly did not accept or was not willing to do that. So what is your version of that conversation? Why did it take nearly 3 weeks to congratulate him on his win? And why is it that we so rarely hear either of you say very nice things about each other? Well, the report is not accurate. I did speak to the Premier, as I do with all Premiers whenever they want to talk, and we talk about bringing home jobs to Canada, supporting the Ring of Fire, cutting taxes, unleashing our production, and reversing the lost Liberal decade of the last 9 years. And I'll be working with Premier Ford and all Premiers across this country to bring home the country that we knew and still love, a country where hard work will get people a great life in a safe community, living in a beautiful home under our beautiful flag. Thank you. Le reportage n'était pas vrai. On en parlait, on a eu une excellente conversation par rapport au cirque de feu, à la nécessité de couper les taxes et les impôts, de libérer le potentiel de notre économie et de confronter l'agression économique des Américains en ramenant la souveraineté économique ici au Canada. Thank you. Next question. Bonjour, Boris Proulx du Devoir. Monsieur Poilievre, vous n'avez jamais vraiment répondu à la question sur les cibles d'émissions de gaz à effet de serre sous un gouvernement conservateur. Vous avez dit l'autre jour les émissions globales versus les émissions du Canada. Ceci étant dit, c'est votre occasion d'être très clair. Est-ce que oui ou non, un gouvernement conservateur garderait les cibles du Canada en matière de réduction des GES? On doit regarder où on est. On est dans le processus. C'est clair que les libéraux ne vont pas atteindre les cibles qu'ils ont promis. Évidemment, M. Carney veut imposer une taxe carbone sur les industries canadiennes. Ça va tuer des emplois et ramener et expulser l'activité économique aux États-Unis, en Chine et ailleurs où il y a beaucoup plus de pollution. Donc, si on ferme une usine ici au Canada pour en ouvrir une autre en Asie, qui crée plus de gaz à effet de serre, on n'a fait que tuer des emplois et élargir les émissions globalement. L'atmosphère s'en fout si c'est une tonne de carbone du Canada ou de la Chine. Donc, c'est un processus global. Il faut ramener la production ici parce que nous pouvons le faire de la façon la plus propre au monde. Mon annonce de l'autre jour, c'était qu'en éliminant la taxe carbone sur nos industries, on va élargir le crédit d'impôt pour la production propre pour favoriser la production ici au Canada. Ça va réduire les émissions à l'échelle mondiale tout en ramenant notre souveraineté économique. Je vous donne l'exemple. L'aluminium au Saguenay. Pour chaque tonne produite de l'aluminium, c'est 2 tonnes d'émissions. En Chine, c'est 12 tonnes d'émissions pour chaque tonne d'aluminium. Donc, si on expulse la production vers la Chine, ça tue nos emplois ici, mais en plus, ça élargit la production
d'émissions de gaz à effet de serre. La solution, M. Carney veut expulser la production aux pays plus polluants où lui, il a investi, ou là où il a des conflits d'intérêts. Moi, je veux le contraire. Je vais ramener la production ici au Canada en éliminant les lois anti-ressources et les taxes sur nos industries qu'ont imposées les libérales. C'est ce que je veux dire quand je dis les mots « ramenant les emplois chez nous ». In English, thank you very much. On the issue of the environment and climate change, there's a big difference between the Carney-Trudeau Liberals and I. They have driven $500 billion of investment out of our country with heavy taxes and by blocking resource projects in this country. That drives up pollution in other countries because other industries abroad are more polluting. I'll give you the example of aluminum. In Canada, to make 1 ton of aluminum, you have 2 tons of greenhouse gases emitted. In China, 1 ton of aluminum means emitting 12 tons of greenhouse gases. By taxing our energy, our aluminum makers, we drive the production to China, where the emissions will be much higher. The atmosphere doesn't care where the emissions happen. It's the same from a chemical point of view. And so what I'm saying is let's bring down global emissions by bringing production back. Get rid of the industrial carbon tax and bring in a tax reward for businesses that produce steel, aluminum, cement, fertilizer, and other commodities below the global emissions average. So it's a global problem with a local solution. And that solution is to bring home our production and paychecks by repealing liberal taxes, liberal anti-development laws, and opening up our economy to the world so that we can bring down pollution. That's how you put Canada first. Thank you. Next question. Good morning. Davis Legree from iPolitics. Earlier this week, Mark Carney added Mark Wiseman to his list of advisors on Canada-U.S. relations. Mark Wiseman was the co-founder of the Century Initiative, a lobby group that wants to bring Canada's population to 100 million people by 2100. Can I get your reaction to that, and what do you think, how do you feel about the idea of rapidly expanding Canada's population to reach 100 million by the end of the century? Well, it shows that the Liberals would be no different in a 4th term than they were in the first 3. The Liberals destroyed our immigration system in their first 3 terms in power. They followed a radical globalist ideology of massive, uncontrolled population growth that put strain on our housing market, our health care, and our job market. Now, corporate elites like Mr. Wiseman and Mr. Carney loved it because it drives wages down. It takes jobs away from our workers in numbers that we can't replace by growth in the job market. But it's terrible for our working class. By bringing on Mr. Wiseman, it shows that Mark Carney supports the Liberal Century Initiative to nearly triple our population to 100 million people. We voted against the Century Initiative in the House of Commons, and the Liberals voted for the Century Initiative, unanimously. That is the radical Liberal agenda on immigration. We will get back to moderate, reasonable levels of immigration. Our country was built by common sense immigration, but we need to ensure we grow the housing supply, our health care, and our jobs faster than we grow our population. And so I will reject the Century Initiative and get back to common sense immigration that brings people to Canada in numbers that we can hire, that we can house, and that we can care for. That was the best immigration system in the world, and we're going to bring it home again. And in French. Merci beaucoup de la question. Engagé, M. Wiseman montre que M. Carney supporte les mêmes politiques radicales en matière d'immigration que Justin Trudeau et les libéraux. Pendant 3 mandats, les libéraux ont détruit notre système d'immigration. Et maintenant, ils en veulent un quatrième pour faire exactement la même chose. On sait que les globalistes et l'élite corporative aiment l'immigration hors de contrôle parce que ça leur permet de baisser les salaires.
et réduire les salaires pour nos travailleurs. Mais ce n'est pas bon pour les Canadiens. Mais évidemment, M. Carney va continuer avec cette politique radicale. Moi, je rejette clairement l'initiative du siècle. J'ai voté contre l'initiative du siècle à la Chambre des communes. Les libéraux ont unanimement voté pour l'initiative du siècle. Et maintenant, M. Carney va le mettre en place. Moi, je vais réinstaurer un système d'immigration basé sur le gros bon sens. On va inviter les gens ici dans les nombres qu'on peut absorber en gardant la croissance de la population plus bas que la croissance de l'offre de logement, de santé et des emplois. C'est comme ça qu'on va rétablir le meilleur système d'immigration au monde. Thank you. This will be the final question. Thank you. Rahim Ahmed, National Post. I guess welcome home to Napi, and I know your riding used to cut into the area before it was redistricted. Yeah. So speaking of homecomings, Mark Carney was in Edmonton yesterday to meet with Danielle Smith. Shortly after the meeting, Smith put out a list of demands for the next Prime Minister, including, among other things, ending the prohibition on single-use plastics. She said if these demands were not met within 6 months of the new mandate, there would be a national unity crisis. Are you willing to commit right now to meeting the demands that Premier Smith has enumerated? I think Premier Smith's demands are very reasonable. You'll have to see the rest of our platform roll out in due course, but she was making clear that Mark Carney's using weasel words. He's pretending that he suddenly, 30 days before an election, changed his entire radical, net zero, keep it in the ground ideology. Mr. Carney, I can't even believe he would have the audacity to show up in Edmonton. He opposed the Northern Gateway Pipeline in a committee testimony while his company was buying pipelines in the Middle East. That pipeline would have created jobs for Edmontonians. It would have been a boom for northern Alberta. And all the money that would have rushed into Edmonton would have created opportunities. And he opposed it. It's on the record. He supports carbon taxes in Canada while he invests in American coal. Yesterday, his environment minister confirmed that the energy cap will stay in place if the Liberals are in office. So, despite the fact that they're trying to put on this mask last minute before the election, make no mistake, a fourth Liberal term will be exactly like the previous three. It has been the lost Liberal decade. And this is the question Canadians are going to have to answer, do we want a fourth term of Liberals who block resources, tax our people, drive up our costs, unleash crime in our community, and make us weak and defenseless facing the Americans? Or do we want to put Canada first for a change by axing taxes, unleashing our resources, building homes, locking up criminals, rebuilding our military, standing up to the Americans, and putting Canada first? Thank you. That concludes today's press conference. En français? Oui, merci. Les demandes de Mme Smith sont tout à fait raisonnables. Tout à fait raisonnables, en fait. Elle veut simplement protéger nos emplois et ramener la production ici au Canada. En 3 mandats et 10 ans, les libéraux ont essayé de détruire notre secteur énergétique au Canada. M. Carney avait l'audace d'aller à Edmonton après qu'il a témoigné contre l'oléoduc Northern Gateway, un projet qui aurait acheminé 500 000 barils de pétrole vers le Pacifique pour le vendre aux États-Unis. Sans ce pipeline, les Albertains sont obligés de vendre ce pétrole aux Américains à un prix plus bas que le marché. M. Carney continue de supporter une idéologie radicale environnementale. Gardez-le dans la terre. Hier, son ministre de l'Environnement a réitéré que les libéraux supportent un plafond sur la production énergétique, ce qui va favoriser Donald Trump encore, en leur donnant les emplois aux Américains. Peut-être c'est parce que M. Carney est investi dans des projets de pétrole aux États-Unis. Il veut profiter les entreprises américaines au détriment des Canadiens. Un autre conflit d'intérêts.
C'est une des raisons pour lesquelles M. Carney devrait dévoiler devant tous les Canadiens ses biens, ses investissements, pour qu'on puisse être au courant de ces conflits. Il avoue maintenant qu'il a des conflits. Moi, je suis d'accord avec Mme Smith qu'il faut enlever la loi C-69, qu'il faut enlever l'interdiction de l'exportation de notre énergie vers le Pacifique que les libéraux ont mis en place, qu'il faut enlever la taxe carbone sur l'industrie, qu'il faut approuver rapidement le gaz liquéfié. Ces demandes sont nécessaires, mais c'est seulement un gouvernement conservateur qui va le faire. And I'll just reiterate it in English as well. You know, maybe the reason why Mr. Carney is now, his minister is out supporting an energy cap, is because he wants to drive even more production to the United States, where his investments are. So he can profit off a stronger American oil sector rather than off allowing Canadians to bring that money home. This is to get rid of that doubt that Mr. Carney should just sit down and tell all Canadians what investments he has. He knows what they are. He cannot claim that it's a secret. He knows what he put into his so-called blind trust. And because these are investments that cannot be sold, he knows they have not been sold. So he knows what millions of dollars he has at stake in decisions that run against our national interest. And that will be one of the things Canadians will have to decide on. Are you going to elect the Liberals to a fourth term, to a Prime Minister who puts himself and his own financial interests ahead of Canada? Or are you ready to put Canada first for a change with a government that will axe taxes, unleash our resources, build homes, stop crime, rebuild our military, and stand up for this country? Thank you very much. Great to be with you.